Mu kaweefube wa woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti gweriko ow'okwongera amanyi mu nkola y'emirimu nga bakozesa obukugu mu ntambuza y'emisango mu kkooti ku mitendera egy'enjawulo, abawaabi ba gavumenti nga bakulembeddwa mu Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo batuuzizza Tabamiruka mu Kampala okwekuba mu ttooki ku ngeri gye balina okukolamu emirimu gyabwe n'okulaba engeri gye basobola okukendeezaamu obuzibu bw'emisango mu ggwanga. Woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti yeevunaanyiriza ku kuvunaana omuntu yenna aba ateeberezebwa okuzza omusango ng'esinziira kunoonyereza poliisi kwekola, era tewali muntu poliisi gwetwala mu kkooti ng'omuwaabi wa gavumenti tagiwadde lukusa. Wetwogerera emisango mingi gyetumye mu kkooti olw'engeri y'akasoobo abawaabi ba gavumenti gye bakolamu emirimu gyabwe, nga kino kiva kunoonyereza kwa poliisi okutamatiza ne kiviirako abawaabi ba gavumenti bano okubula obujulizi bwe batwala mu kkooti, era abantu abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka bangi bayimbuddwa olwa kkooti okubula engeri gye basingisaamu emisango, nga n'ogukyasembyeyo ogwawuniikiriza eggwanga be bantu abadde bavunaanibwa okutu yali omuduumizi wa poliisi y'e Buyende Muhammad Kirumira okuyimbulwa olw'okubula obujulizi obubaluma. Mu Tabamiruka w'abawaabi ba gavumenti atudde mu Kampala, Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo akakasizza nti bandijulira mu musango gw'okutta Kirumira singa bw'anaakizuula nti omulamuzi alina obujulizi bw'atetegereza bulungi. We look at where we went wrong and we read the judgment, we look at what evidence we actually produced, and if we see that the judge made a mistake or a magistrate made a mistake, then we shall definitely appeal. And in this particular case, we are also going to do the same. We are going to scrutinize the file, look at the judgment and the sentence, and see whether we can appeal. Abodo agamba nti emirundi mingi woofiisi ye eremerera okufuna obujulizi okuva mu bantu olw'okutya kwe baba nakwo, kyokka n'anenya ebitongole bibayambako okukola okunoonyereza ku misango okuli poliisi n'ebirala okubawa obujulizi obw'olusuluujo. I can say that there is something wrong that the police are doing. As you know, crime is evolving very, very fast. Every second, actually, crime is evolving. And which means that calls for rigorous training for investigators, rigorous training for prosecutors, for even judicial officers. Because I'm telling you, even if we trained as investigators and prosecutors and we take very good cases to court, as long as the judicial officer doesn't understand the case, they will acquit. Akubiriza abawaabi ba gavumenti okuuma ebikwata ku misango gye babeera bakolako okunoonyereza okusobola okutaasa obulamu bwabwe. The success of a case takes everyone. Everyone takes society, takes us as prosecutors, takes the investigators, and of course the judicial officers. Because when you're handling these cases, you don't handle them in a vacuum. You're handling cases about people's lives. So you should be alive also to circumstances around a particular case. Ku nsonga z'amabaati, woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti zaidi mu kunoonyerezaako, Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo ategeeza nti waliwo fayiro eziwerera ddala 8 ze baddiza poliisi nga zirina ebizibulamu era akadde konna bakuzikomyawo oluvannyuma lw'okuddamu okukola okunoonyereza okumala. We are not just getting, and I saw a cartoon just showing me that in, out. It is not like that. It is, if there is evidence, we actually take a particular file to court. But if we still need to do further inquiries, like we received 8 files a week ago, we read them and we found there were still inquiries to be done and we sent them back to police. Woofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga enfunda nnyingi zirabikiramu emivuyo egy'enjawulo omuli okubulankanyizibwa kw'ensimbi z'omuwi w'omusolo, era Ssaabawaabi wa gavumenti akasiza nga woofiisi ye bw'egenda okukola okunoonyereza tokkoowenja ku bakungu mu woofiisi eno okuzuula ekinyusi ky'obubbi. We are going to move from these particular iron sheets, we are going also to move into the office of the Prime Minister. The officers there who are there, we are also going to investigate them. And then, of course, we are going to investigate also the procurement of these iron sheets so that we really wrap up this issue of the iron sheets and close it neatly. Sharon Lesa Nyambe atwala ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa okulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'okukusa ebiragalalagala ki United Nations Office on Drugs and Crime asabye gavumenti yongere amaanyi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka obukudde ejjeme mu ggwanga ne ssemazinga wa Africa. In order to meet the rule of law standards and strengthen public confidence in the authority of the police to conduct its investigations in a manner that balances rights of individuals, the investigative work of law enforcement has to be monitored. And I believe we've used terminology that is quite palatable to both institutions.
and we are speaking about prosecutions guided investigations and not prosecution led. And this is the kind of collaboration that I believe your neighbors will soon be embarking to learn on how we are doing it. Weewaawo ebisingawo ku mboozi eyo n'ebirala tujja kubanga ate tubigoberera tukubuulire ki ekiddako kati no ku ddakiika 2 mwezi ku ssaawa emu